few works that they are going to do can even build another new bridge. Don't be surprised, because we know how corruption is all about. And without any fear of contradiction, UNRWA, they are doomed to do it. So, as leaders, plus you, Saturday is coming. Today is Thursday. Saturday is coming. We are going to be there to see. We want to see the scope of work. What are you going to do? How much money are you putting on this? You give the people 3 months, and 3 months has elapsed. It is coming to an end now. You have not done anything. Kakati yagamba nti nguzi yandibadde yayitako n'atamala agenda bw'aba alaba nti wali mugenda kukolebwako. Eri baweereddwa ono abadde ku lukomo lwa simu. June mwezi gumu gubale mulamba. Julai tuli mu wiiki esooka eyo myezi emeka giwere olaba emyezi ebiri awo olaba omwezi ogwokusatu. Okay, kale bo balina okukola okuba ku kibuga ekyo tobagaana bakulembeze b'abantu bakulembera abantu baba batuukiridde baba balina okukola ki nabo okubalaga nti balina kye bagezaako okukola ki okwongerako eddoboozi ku mulimu ogwo. Omulimu gugenda bulungi ne kontrakta twamufunye dda oba oli abo bategedde nako twafunye kontrakta obimanyi ebintu bino bimanyi oluusi okujja bategedde nti tugenda kukola ne balaga okubanzalezale. Mu bufu bwe bumu ayogeddeko ne batuuse okulaba nga bafuna olutindo olujja. Ajja kuba bbanga ey'olujja kubanga tukyali mu nteeseganya abatulaga nti bajja tuwa ensimbi Abajapaani. Abajapaani abeera batuyamba nnyo ne ku lutindo olw'ejjinja. Tusuubira nti bagenda kutuviirayo ne ku luno naye enteeseganya tezikyagenda mu maaso olwedde bajja dda ne balambula naffe tulambula design zikolebwa. Kati bali mu kwekenneenya kulaba kumanya omuwendo bwe tunaba tumaze ebintu biwedde eby'omuwendo nakyo ekiteekeddwa okukolebwa olutindo lufaanana lutya onsanga tujja kugenda mu maaso kye tusuubira nti ekinaabyo ky'ebbanga lya kubanga tifena amaaso gali okwo. Yise Kigongo ne Sise Namatiko ku lwa Channel 44 Olweggulo. Weebale nnyo Isa Kigongo ne Sise Namatiko olw'emboozi eyo. Ate mu kigambo kyaffe eky'olunaku kye tukutegekedde olunaku olwaleero tukuleetedde omusumba Jessica Kayanja ng'ayongera okwongera okuttaanya ku bantu ab'enjawulo abafuna amafuta nga bw'ayongera okutegeeza. Omusumba Jessica Kayanja ng'ayita mu byawandiikibwa ebiri mu kuva agamba nti Katonda tanoonya bantu b'amaanyi oba abaliko amafuta wabula anoonya abeetegefu okusobola okubayiwako amafuta. Let us go to the book of Exodus chapter 3. Katugende mu kuva essula ey'okusatu. The Bible says, now Moses was tending the flock of Jethro his father-in-law, Nti awo Musa yali alunda endiga za sezaala we Yesero the priest of Midian, kabona w'e Midiyaani, and he led the flock to the back of the desert n'atwala ekisibo emabega w'eddungu and came to Horeb, the mountain of God. n'atuuka ku Kolebu olusozi lwa Katonda. And the angel of the Lord appeared to him in a flame of fire from the midst of the bush. Malayika wa Mukama n'amulabikira okuva wakati mu kisaka ky'omuliro. So he looked, and behold, the bush was burning with fire, Musa n'atuula ne yeetegereza ng'ekisaka kyaka omuliro but the bush was not consumed. naye ng'ekisaka tekisiriira. Then Moses said, I will now turn aside and see this great sight, why the bush does not burn. Musa n'agaaka neetegereze bino bye ndaba lwaki ekisaka kyaka. So when the Lord saw that he turned aside to look, Mukama bwe yamulaba ng'azza emabbali okwetegereza, God called him from the midst of the bush and said, Moses, Moses. Katonda n'amuyita okuva mu kisaka n'amuyita nti Musa, And he Musa. said, here I am. N'amugamba nzuuno. Then he said, do not draw near this place. N'amugamba tosembera kumpi wano, Take your sandals off your feet, gyamu engatto zo, for the place in which you stand is holy. ekifo w'oyimiridde kitukuvu. And the Lord said, verse 7, and the Lord said, I have surely seen the oppression of my people Olw'omusanvu Katonda n'agamba ndabye okubonaabona kw'abantu bange who are in Egypt, abali e Misiri. and have heard their cry because of their taskmasters. Mpulidde okukaaba kwabwe olw'abo ababakoze akajiri, For I know their sorrows. kubanga mmanyi ennaku zaabwe. So I have come down N'olwekyo nzize wansi to deliver them okubanunula out of the hand of the Egyptians, okuva mu mukono gw'Abamisiri and to bring them No. out from the land, n'okubafulumya mu nsi
to a good and large land, mbatwale mu ttaka eddungi eggazi, to a land flowing with milk and honey, ettaka erikulukuta amata n'omubisi gw'enjuki, to the place of the mu Canaanites, kifo eky'Abakanani, the Hittites, Abakiiti, the Amorites, Abamooli, the Perizzites, Abapereezi, and the Hivites, n'Abakiivi, and the Jebusites. n'Abayebuusi. Verse 11, but Moses said to God, 11 Musa n'agamba Katonda, who am I nti nze ani that I should go to Pharaoh, okugenda eri Falaawo, and that I should bring the children of Israel out of Egypt? era nfulumya abaana ba Isirayiri e Misiri. So he said, I will certainly be with you, Katonda n'amugamba n'abeera wamu naawe, and this shall be a sign to you that I have sent you. kano kanaabeera akabonero nti nze nkutumye. When you have brought the people out of Egypt, you shall serve God on this mountain. Bw'onoofulumya abaana ba Isirayiri okuva e Misiri, munaaweereza Katonda ku lusozi luno. Moses said to God, who am I Musa agamba Katonda, nze ani that I should go to Pharaoh, okugenda eri Falaawo, and that I should bring the children of Israel out of Egypt? era nfulumya abaana ba Isirayiri okuva e Misiri. I want to draw your attention to the state in which Moses was in. Njagala obbalaga embeera Musa gye yalimu. Moses was in exile, Musa yali mu buwaŋŋanguse, had just married a non-believer. yali yakawasa omuntu atali mukkiriza, He was working for his father-in-law ng'akolera sezaala we, as a herdsman. ng'akola nga mulaalo. Was not in a powerful state Yali mu kifo nti ky'amaanyi by the time God called him akaseera Katonda we yamuyitira to rescue the children of Israel. okununula abaana ba Isirayiri. God is not looking for powerful people. Katonda tanoonya bantu b'amaanyi, God is looking Katonda anoonya for yielded people abantu abeewaddeyo that he can turn into powerful people. basobola okufuula abantu ab'amaanyi, For anointed people, abantu abaliko amafuta. God is looking Katonda anoonya for people he can anoint. abantu basobola okuwa amafuta. Moses could not believe Musa yali tasobola kikkiriza that God had chosen nti him. Katonda gwe yali alonze. I have come to admonish you today, Nzize okubulira leero, regardless of what people think about si you, nsonga abantu ki kye bakulowoozaako, God has chosen you. Katonda akulonze. Katonda God talonda bamafuta, does not choose the anointed, alonda he abantu chooses people banayiwako amafuta. that he will anoint. Tanoonya Does b'amaanyi, not look for the powerful, anoonya abantu he looks for people banayambaza that amaanyi. he will make powerful. Yagenda ewa Musa. He went to Moses, Musa musajja wattu poor Moses. ng'atolose He was in exile, ng'awasiza omukazi mu he Misiri, had married a Gentile woman, n'amugamba Musa oli mununuzi, told him, Moses, you are a deliverer, Katonda alonze gwe, God has chosen you, agenda kuwa n'erinnya eppya. he's going to give you a new name. Gamba nti Katonda alonze nze, Say, God has chosen era me agenda kunjiwako and he's going amafuta. to anoint me. Ebyo bye bibeera mu kusaba wano ku Lubaga Miracle Center Cathedral, okusaba okwalangirwa okubeerawo mu budde obw'olweggulo kukyagendera ddala mu maaso n'olunaku olwaleero weekuli, n'olwekyo jangu yo n'ensigo ey'okutegeka olukuŋŋaano lw'enjiri olugenda okubeera mu kibuga Berlin ekya Bugirimaani. Enteekateeka eno ekyagenda mu maaso kubanga olukuŋŋaana lugenda kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi guno gwennyini gwe tulimu n'ennaku ezinaddako. N'olwekyo okuwaayo kwo kukulu nnyo era kukulu ddala okulaba ng'olukuŋŋaana luno lutambuzibwa ddala bulungi. Ate mu lugero lwe tukutegekedde olunaku olwaleero, Ssebingi bwe bikwalira ogamba nti tebirimbula. Amakulu gaalo gali nti abantu abamu bwe bafuna ebintu ebingi oba ensimbi ennyingi tebalowooza nti ziyinza okubaggwako. Luno nno lutuyigiriza nti omuntu asaana akwate bulungi ekintu ky'alina nga bwe yeetegekera oba oliawo okulowooza ku biyinza okuddako singa ky'alina kiba kimuweddeko. Nga tweyongeddeyo mu mawulire gaffe amalala ge tulina, banka y'ensi yonna etegeezezza nga bwegenda okuwa ensimbi eziri eyo mu bukadde bwa $217 nga kigambibwa za kuyambako abakyala saako n'abo abali mu nkambi ez'ababundabunda. Kyokka ababaka ba Parliament balaze okweraliikirira oba nga ensimbi zino ziyinza okukwatibwa mu ngeri ennuŋŋamu oba balowooza nti zandibulankanyizibwa. Bano nno era basabye bongere okulambululirwa oba ensimbi zino ziweereddwayo mu ngeri ey'okuwola oba nga ziweereddwayo buweebwa.
Akakiiko k'olukiiko lw'eggwanga olukulu ak'ebyembalirira akakwasaganya gavumenti ez'ebitundu akakulirwa omwami Muwanga Kivumbi olunaku olwaleero kasasibye enkalu abakungu okuva mu kitongole ky'ebyensimbi bano nga babadde bakulembeddwamu Minisita Henry Musaasizi era ng'ono abadde azze okubitebya butya ensimbi eziwerera ddala obukadde bwa $217 nga zino zaaweebwayo bitundu omuli abantu ababundabunda n'abo abataliiko mwasirizi gye bawangaalira n'okuyamba ku bakyala. To provide an integrated package for services to cater for the multiple needs. The components are 1. Skilling and business development services. Access to finance, and then the last component is provision of social and economic infrastructure. This includes the common user facility and women entrepreneurs training and productivity centers. Chair, we all know you've just alluded to that, most projects offered only one service, leading to minimal impact. For example, providing skills training alone often left to women without necessary financial resources to leverage their skills. Conversely, offering financial support without accompanying okulaba nga bayimusa ebyenfuna byabwe ng'ensimbi zino zaali ziweereddwa ekitongole ekikwasaganya ekikula ky'abantu emirimu n'enkulaakulana era nga zino ensimbi zaali ziweereddwayo okuyita mu nkola eyateekebwawo eyaggulu. Okusinziira ku bakungu bano bannyonnyodde ensimbi zino zaabaweebwa zitya era naki kye zigenda okukola ng'ababaka babasoya ebibu. Underlining the word services at this stage that enable female entrepreneurs to grow their enterprises in targeted locations, including host and refugee districts. The component of covering hosts and refugee districts was a requirement of the bank, the World Bank, for us to access this funding. Within their structuring of financing, there was that opportunity. 4A and 4C. So you go to part 4A, under program management support. So they'll implement 4A and then 4C. So those ones will be gender. And then the rest will be implemented by the implementing entity to carry out parts 1C, 2B, 2C. Wabula ensimbi zino era nti zaali ziviira ddala mu banka y'ensi yonna. Ababaka balaze nga bwe waliwo ebirumira era ebyetaagisa okutereeza kubanga si bannayuganda abasinga obungi okuba bagenda kuganyirwa mu nsimbi zino. Bano balaze nti lwaki abantu abasinga naddala abakyala baba bagibwako ensimbi okuba nga bawandiisibwa okuganyirwa mu nsimbi zino eziva mu kitongole ekyensi yonna ekya World Bank saako ne International Development Association. Bano bagenze mu maaso n'okulaga nga ensimbi zino bwe zirina okunoonyezebwako zireme kuggweera mu bannabyabufuzi oba mu bitongole eby'abaminisita ebyenjawulo. He gave a window for a review. Now, you can't receive two documents speaking in tongues. No. Hers was that this is cast, you can't alter. He gives, just at the primary stage, says, oh, no, you can alter, but at mid-term review. Yeah. Now, the statement of the minister can't stand. You know, that's why me, I'm moving on you very systematically. The same, which was in affirmative, then she needs to amend it and withdraw it. The statement of the minister says that you cannot be altered. Then his submission in what? In what said on ebyo nabyo bwe bityo bwe biri. Akakiiko akakosase olunaku olwaleero kakunyizza
Eje ery'eggwanga era nga lino libadde liyitiddwako okulabikako mu lukiiko lw'eggwanga olukulu mu kakiiko kano okwongera okutegeera ku by'ensasula bwe bitambula mu kitongole kino. Akakiiko akalondoola enzirukanya y'ebitongole bya gavumenti mu paalamenti akakosase olunaku olwaleero kasinkanye ettabi ly'eggwanga eryateekebwawo okukola ensimbi erya NEC nga ekigendererwa kibadde kyakutangaazibwa ku nsonga ezaanokolwayo Ssaabaddizi w'ebitabo bya gavumenti mu mwaka gw'ebyensimbi 2022-2023 ku lw'omukaaga lwa Ssabbiiti eno lwe bagenda okukwasa mu butongole kontrakita agenda okuddaabiriza olutindo luno olukadde. Yise Kigongo ne Sise Namatiko ku lwa Channel 44 Olweggulo. Era basinkanye ekiwayi mu NEC ekivunaanyizibwa ku by'obulimi nga kino ensonga zibadde nnyo ku nsimbi eziragibwa mu bitabo wabula nga zisukka ku ezo Ssaabalondoozi w'ebitabo bya gavumenti z'alaga awamu n'ensimbi ze baafuna nga bamaze okutunda obuwunga mu mwaka gw'ebyensimbi ogubadde gunoonyezebwako. There is a structure. You find make our general manager, our deputy, our somebody in charge of production, our somebody in charge of fertilizers. So those structures exist. But now we're going to put it together as the structure of the national corporation, different from the organ ground which was presented. And we have to do the skills. Because each position has the skill, has the salary, has the responsibilities, and everything is laid out in this human resource manual. So by each share we do the manual. Era kizuuliddwa ng'ekiwayi kino bwe kisuubula ebigimusa wabula ne kibitunda ku bbeeyi entono. No, this is not the cost. I'm reading the revenue. Yes, I'm reading the revenue. You indicated that you have revenues of 15.3 billion. You did. But at the time you indicated revenues of 15.3 billion, you had only harvested once. And hoping to harvest. And what you had harvested was worth 8.6. You did that. I get what you're saying, sir. Maybe just to interject on that issue is that the accounts will not be complete if I don't give the picture of the revenue. Why? Because I've spent on that crop. So because I've spent on the crop, I will be only clearing the cost on a block in Lira University, and they are doing a lot of work. They are even involved in the construction of roads, especially this. Omumyuka wa ssente w'akakiiko kakosase omubaka wa Nakaseke Central Alan Mayanja Sebunya nga yakabadde mu mitambo annyonnyodde engeri gye basanzeemu ebiwayi bino. Bagezezaako okutukumbisa oba okunnyonnyola okuwa accountability okukwereza ezirimu naddala abakozi engeri ensimbi gye bazi emirimu engeri gye bakolamu kubanga kwerizi zibaddewo naye nga committee tujja kwongera okulaba n'okuva ne recommendation naye of course bingi ebikyalumira mu ntambuza y'emirimu kuba bw'otunuulira billions 8 wakati wa NEC Agro gye yakolagana nayo ne Ministry ya Defense kati waliwo biwandiiko birikkiriya so kyova olaba tubisabye ne documents endala nnyingi ze tusabye okulaba oba oli awo nti tusobola okuva ne ripooti eggumidde ku nsonga era Bannayuganda bamanye zino kampani ziriwo ku lwa Bannayuganda si lwa abantu bassekinnoomu. Ekitongole kya NEC kiriko amatabi amalala 6 wabula leero basinkanyeeko 3 omubadde ekikola enguudo era ekizimba ng'enkya akakiiko kakusinkana amatabi amalala. Yise Kigongo ne Sise Namatiko ku lwa Channel 44 Olweggulo. Emboozi eyo yefundikidde amawulire getusobodde okuŋŋaanyiza twongera kwebaza olw'okubanga obadde naffe kuba gye twatandikidde okutuuka wano wengakubidde oluku mu mutwe. Njagala okujjukiza ku lukuŋŋaana lwa Berlin olugenda okubeera olukuŋŋaana lw'enjiri olugenda okubeera mu kibuga Berlin ekya Bugirimaani. Tukusaba oyongere okuwaayo ensigo yo. Musumba Jessica Kayanja abadde atubuulira
ng'ategeeza nti bw'owaayo ensigo oba bw'okwatagana n'amafuta naawe osobola okugafuna. N'olwekyo owaayo bw'oba ojja mu kusaba olunaku olwaleero togyerabirayo, oba bw'oba wagyerabidde osobola okuweereza ku namba ez'enjawulo ezibeera ziragiddwa ku terefayinayo n'obeera nga naawe tosigalidde. Olunaku olw'enkya lwakusaba okuyita mu kiro lwakutaano, ate tukubiriza oleete abalwadde n'abalina okutawaanyizibwa okw'enjawulo, ate n'okuwaayo ojje ng'ogenda kuwaayo oleme kujja mu kubeerawo kwa Mukama ngalo njereere. Ate ekyawandiikibwa kye tukutegekedde leero kiri mu Zabbuli 119 olunyiriro 115 ne 116 wagamba nti ebigambo byo nga bimpoomera mu kibuno kyange bisinga omubisi gw'enjuki mu kamwa kange. Ebiragiro byo bye binfunya okutegeera kyenvudde nkyawa buli kkubo ery'obulimba. Osobola okusabira mu kyawandiikibwa kino n'oyongera okukisoma ate n'oyongera okukitegeerera ddala. Andooza kye kimu ku bisinga obuwanvu, naye osobola okukisome okyefumiitirizeeko onoolaba enjawulo mu bulamu bwo. Nze omuzaana wa Kabaka Erios Namugambe, webale kubeera naffe okuva gye twatandikidde, ate tukulindiridde ne mu kusaba okugenda okubeera wano ku Lubaga Miracle Center Cathedral. Tova ku Channel 44 ate siwula bulungi.